Mit Hallo und herzlich willkommen zu der Standardbegrüßung. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Naja, na gut. Haben wir Post? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Sehr schön. Was haben wir hier? Nichts weiter. Okay, dann I weiter. hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Alles klar. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Ja. Ich renne doch erstmal hier lang. Oh, hoppala. Ich glaube, das ist der Weg, in den wir gehen I sollen, haven't oder? driven this way in a long time, but I saw a few hoof Genau. prints. Also ich versuche gerade irgendwie herauszufinden, wie ich schneller gehen kann. Aber jegliche Taste hier unten links zoomt. Und daher gehen wir erstmal hier runter. Das ist ein großes Gerät. Und hier ist es tappenduster. Ich hoffe, ihr seht hier gerade mehr als ich. Ganz viele Vermisst-Zeitungen. Ich komme irgendwie nicht... Oh. Ich komme irgendwie nicht nah genug ran zu erkennen, wer vermisst wird. Milton Finch oder so. Milton Finch. Finch, logischerweise. Also Milton. Das ist dann wahrscheinlich jemand, den wir kennen. Oder der in unserem Stammbaum verzeichnet ist. Darf ich nicht laufen? Okay, ich bin komplett blind hier unten. Ey, ohne Scheiß. Und dann versuche ich mal wieder einen Weg nach oben zu finden. Okay, jede zweite Taste auf meiner Tastatur zoomt. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. Direkt das Achievement bekommen. Jawohl. Hier ist noch so ein Missing-Plakat. Milton Finch, genau. Hoppala. So. The house was Simple. exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it.
Das ist ziemlich cool. Ich frage mich, wer sich hier immer hingesetzt hat. So kann ich es jetzt endlich mal ordentlich lesen. Ja, jetzt sieht man den guten Menschen auch mal. Die Dinger liegen echt überall rum. Wahnsinn. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Ich gehe mal noch nicht rein. Ah, das zoomt auch. Ich glaube, sehr viel mehr gibt es hier erstmal nicht. Außer, dass diese Garage deutlich moderner aussieht als alles andere drumherum. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Jetzt haben wir den Schlüssel wahrscheinlich einfach ausgelassen. Wo ist das? Der Tennisball da. Hier ist die Treppe. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Ah, okay. Was? Oh! Warte mal. Das Knacken? Ein Achtel Teelöffel Salz. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Ist ein bisschen was. Sag mal, läuft das Ding noch? Okay. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Dass das noch nicht geschimmelt hat, nicht schlecht. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Versunken! Also, auch nicht schlecht. Das sieht ja komplett anders aus, ja. Moment. Ah ne, gut, das ist da auch noch zugemauert. Ich dachte gerade, dass dann da oben schön immer der Rauch rauskommt, wenn man den Kamin anmacht. Was ja nun ziemlich unglücklich gewesen wäre.
Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Aha. Der Schlüssel. Na gut, dann müssen wir also hin. Ich gucke mich selbstverständlich noch weiter um. Ja, für Edie. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Oh, das sieht ja mal so richtig verriegelt und verrammelt aus. Also da hat jemand keine Mühe gescheut, es zuzumachen. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Wenn du Informationen über Milton hast, Orcas Island anrufen. 2003 vermisst. Oh, das ist eine Weile her. Indisch-weiß gemischt. Das ist jetzt wieder die Küche, genau. Okay, dann öffne ich mal die Türe. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay, na gut. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Ist das ein Absperrband? The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. ...14 Jahre ist sie geboren. Quatsch, 16 Jahre. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Hatte ich das nicht gerade schon? Nee, hatte ich nicht. Doch, klar, hatte ich schon. Das hier war...
Nee, den kenne ich ja nicht. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Ja, das stimmt. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. I got the sense Edie had spent a lot of time here, before my mom sealed the doors. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Okay, hier darf ich nicht lang. Okay, dann lieber das Futter. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Das ist schon ziemlich My glitsch, Halloween oder? candy was all gone. Oh. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Eingeschlossen, das ist auch nicht schlecht. Das ist der Schrank mit dem Geheimgang. I thought about eating Christopher, but I held back. Ja, zum Glück. So, hier sieht man uns. Was ist das? Bedenkt, 47. 1947, was blinkt da rot? Okay, nein, wir essen nicht die I Zahnpasta. ate a lot of things that night.
Nein, don't! Die brauchen wir dann noch, würde ich sagen. Ich glaube, ich muss das tun. I kept eating and eating. Was ist das Zahnpasta? Oh, nee, mir wird's gerade anders. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Wow, krass. Jetzt geht's los. Wir schleichen uns an und springen. Okay, this did not work. Sehr schön. Ich kann aber nicht an mir runtergucken dieses Mal. Okay, das schaffen wir. Und jetzt kommt drauf. Ah. The bird was really scared. Ja, so. Wo ist er hin? Ich hab's nicht gesehen. Da ist er. Da kommen wir auch hin. Huch! Da komm ich hin. Oder war das... Ich sehe nicht ganz, was das ist, aber ich glaube, es würde uns halten. Schön ist es hier. Und hopp! Jetzt von hier. Verdammt. Mom and Dad didn't even look at me. Ah, hier kann ich mich ducken. Okay. Ah! Okay, ich verstehe. Wo ist der Vogel? Wir haben hier ein Glöckchen um. Das Glöckchen macht doch alles zunichte, was wir hier versuchen. Na, das gibt's ja nicht. Oh, okay, jetzt Weitersprung. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised that I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Oh nein. Kriegen ihn also. Komm hoch da. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. Das holen wir uns. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Huh? Aua. Ah, jetzt habe ich mich hier zwischen den beiden Bäumen verhängt. Ah, nein. Tu was.
Ich hänge hier fest. Ja. 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 Weiter runter. Da ist bestimmt Wasser. Oh, das muss wehtun. I rolled off a cliff Whoa. and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Hat der hinter uns noch geschrien? Okay, da gehe ich nur hoch. Wie gehe ich runter? Ja, das ist nur hoch, links, runter. Alles klar. Alles klar. I Ich muss näher ran. wanted fat, juicy seals. Habe ich ihn erwischt? Was? Jetzt aber. I tore off her flipper and it tasted really good. Wohin? Ha. Hallo. Jetzt ist unserer. Tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Alles klar. Dann spielen wir mal eine Runde Snake, würde ich sagen. Okay, ich kann... Hä? Now I was a monster and I smelled people everywhere. I was big Alles and klar. real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. His belly was rusty, his belly was rusty, his belly was rusty, Ich überlege gerade, ob wir das Einsprechen hier tatsächlich jemanden betrunken haben. Ich will aber kurz noch zuhören. Stell dir vor, der ist vielleicht besoffen, aber er kann doch jedes Wort da einzeln auswendig.
Sehr schön. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Das ist mal eine moderne Variante eines Plumpsklos. Das ist unser Bad im Übrigen. Und da müsste dann oben unser Fenster sein, wo wir nur die Spiegelung sehen. I got closer and closer. Ja, genau, da sind wir gleich. Unser offenes Fenster. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Wie ist es jetzt auf einmal so krass dunkel geworden? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Unsere Molly lebt offenbar noch. Oh, das Wetter wird aber ganz schnell schlecht. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. We got along, and it was a good place to hide from my mom. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't.